Assalamu alaikum. Hello and welcome to this live session of English class with me. I am Muhammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chittagong. I welcome all the students on this page of Chattogram Online School. Hope that all of you are just doing excellent. You all know that in my previous two classes I am going through the uses of modifiers, and I'll take the third part of my class, that is uses of modifiers part 3. It's now 11:30. This is the time stipulated for me, so let's start. So you can see that this is the identification slide of me. I have already mentioned I am Muhammad Imdadur Rahman, Assistant Professor and Head of English Department, Bangladesh Navy College, Chittagong. And this is our topic, modifier part 3, uses of modifiers. What would be the learning outcome? We will know the common rules of modifiers. We have already known 8 rules of modifiers, and today we'll go through some other rules of modifiers. We will use the rules in sentences, and our sentence will be very refined and very standard one while or when we use modifiers properly. So these are the definitions. Actually, these are the recap of my previous classes, 2 classes. A modifier is an additional word. It's an additional word or element in phrase structure or clause structure. It may be a word, or it may be a phrase structure, or maybe a clause structure. It modifies or changes the meaning of another element in the structure. So this is the thing. This is also the recap of my previous lesson or lecture. Modifier can be removed without affecting the grammar or sentence. You can see that here is the example. This is a red ball. Here ball is a noun, and I have used the word red here. This is an adjective, and this word, that is the adjective red, is the modifier here. This is also the recap. Modifier placed before the head, that is the head word, is called the pre-modifier. What is the pre-modifier? Pre-modifier will be fitted before the word or before the head word. Here, before the word mine, the word land has been used. It is the modifier, and it has modified the word mines beforehand. That's why the word land is called pre-modifier. A modifier placed after the head or head word is called a post-modifier. Mines in the word time. So in word time, after the word mine, in word time has been placed. So this is the post-modifier, as it is placed after the word. That's why it is called post-modifier. Now, these are the fresh points. I have mentioned 8 points or 8 rules, whatever you call, in my previous class. Now, these are the fresh rules. I am starting with the rule mitigators or down toner. Dear students, I hope you remember the previous class if you were present. I have told you the intensifier. Just the opposite of intensifier is the mitigators or the down toners. What is the mitigator or down toner? Reduces the intensity of adjective. আমরা ইন্টেন্সিফায়ারে বলেছিলাম অ্যাডজেক্টিভের ইন্টেন্সিটিটা বাড়িয়ে দিবে, গতি বাড়িয়ে দিবে, গতি ত্বরান্বিত করবে। মিটিগেটর হচ্ছে জাস্ট তার অপোজিট। অনেকে এটাকে ডাউন টোনার নামেও বলে থাকেন। So what would be the words we will use
for mitigators or downtoners. Rather, a bit, a little bit, barely, slightly. So remember these words. These will be helpful for you. Rather, a bit, a little bit, barely, slightly. Look at the example. I was a bit frustrated. A bit frustrated. আমি কিছুটা হতাশ ছিলাম. A bit. This is the mitigator. Why? It reduces the intensity of the adjective. আর আমি যদি বলতাম I was extremely frustrated, তখন হয়ে যেতে কিন্তু intensifier. So দুটোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে আমাদেরকে. So let's have an evaluation task. Have an evaluation task. By the end of the party, we were bored. We will use mitigators or downtoner here. What might be the use? I know, dear students, you all know, or you can answer right now. If you can, write it in the comment box. I am giving the answer for you here. By the end of the party, we will use one word from here. We were a bit bored. Or we can say, by the end of the party, we were slightly bored. Now let's come to another point. Determiners. Determiners specifies a noun generally. Specifies a noun. There are 4 types of determiners. You will have to remember these 4 types, and also actually you will have to remember the examples very much. I always say that examples are better than definition. Quantifier. Quantifier নামটা থেকেই আমরা বুঝতে পারি quantify, quantity, সংখ্যাবাচক. কি কি শব্দ ব্যবহার করব আমরা? What will be the words? A few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough, 1, 10, 30. যত সংখ্যাবাচক শব্দ আছে সবগুলোই আমরা ব্যবহার করব কোয়ান্টিফায়ারের জন্য. সো আমাকে যদি কোয়ান্টিফায়ার দিয়ে মডিফাই করতে বলে, কনটেক্সট অনুযায়ী, প্যাসেজের কনটেক্সট অনুযায়ী আমি এই শব্দগুলো থেকে যে কোনো একটা শব্দ ব্যবহার করব. আর্টিকেল, this is also part of determiner. This is very easy, you all know that. And in your grammatical item, there is a 5 marks article testing also, so you all know that. And the, these are the articles we will use if it is asked to use determiner or articles. এটা আর্টিকেল হিসেবে ব্যবহার করতে বলতে পারে, আবার ডিটারমিনার হিসেবে ব্যবহার করতে বলতে পারে. সো কনটেক্সট অনুযায়ী আমি দেখব সেখানে আর্টিকেল বসে কিনা. পজেসিভ, হিজ, হার, দেয়ার, আওয়ার. যদি একটা সেন্টেন্স হি দিয়ে শুরু হয় আমরা পজেসিভের জন্য হিজ ব্যবহার করব. শি দিয়ে শুরু হলে হার ব্যবহার করব. দে দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে দেয়ার ব্যবহার করব. উই দিয়ে সেন্টেন্স শুরু হলে আওয়ার ব্যবহার করব. I hope you have got the point. The demonstrative in our previous class, or in my previous class, I have mentioned it in detail, but I am giving some examples here also. What are the demonstrative words? This, that, these, those, such. We will use these words. Example, you don't have enough resistance power. This enough is the determiner or quantifier, we can say. He is a one-eyed man. তোমরা সবাই জানো যে ওয়ান এর আগে আর্টিকেল আ বসে কেন? যদিও এটা ভাওয়াল সাউন্ড, কিন্তু ও এর উচ্চারণ ওয়ার মতো হচ্ছে. দ্যাট ইজ অ্যানাদার পয়েন্ট. দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ আর্টিকেল. সো দিস ইজ আর্টিকেল অর ডিটারমিনার. Evaluation. I require books. Use determiner or quantifier. I know that you can answer it, but now I am telling for you. I require some books. Some books. Some is the answer. Or I can say I require a lot of books. I require many books. So these are the determiner or quantifier. We must work hard to develop country. See here, look. The first word pronoun is we. That's why we will use the possessive of we. It will be our, not us. Our. We must work hard to develop our country. So this is the possessive. তোমাদেরকে possessive বলেও modify করতে দিতে পারে, আবার determiner বলেও modify করতে দিতে পারে. Now come to the next point, prepositional phrase. Preposition plus extension. Prepositional phrase বললেই
আমরা প্রিপোজিশন ব্যবহার করব, সাথে আরও এক্সটেন্ডেড ওয়ার্ডস অ্যাড করব। তোমরা গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম টু প্লাস ইনফিনিটিভ এবং ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এবং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। ফ্রেজ বললেই আমরা এক্সটেনশনে চলে যাব। উই আর নাও অন দ্য টপ অফ দ্য গেম। On the top of the game, this is prepositional phrase starting with the preposition on. Evaluation. They perform the work. Prepositional phrase. They perform the work. What can I use? We will start with a preposition. They perform the work. What can we say? Just think. And the second sentence is she lost her ring. Use a prepositional phrase. Let us do the second one. She lost her ring. সে তার রিংটা হারিয়ে ফেলেছে। আমরা বলতে পারি on the seashore. On the seashore. She lost her ring in the morning. এই যে on the seashore, on ব্যবহার করলাম, on এর সাথে এক্সটেনশন prepositional phrase. In ব্যবহার করলাম, in the morning, in এর সাথে এক্সটেনশন prepositional phrase. They now come to the first example. They perform the work. আমরা একটা প্রিপোজিশন আনি এখানে, they perform the work with devotion and sincerity. They perform the work with great difficulty. With great difficulty. With দিয়ে যোগ করলাম with preposition and great difficulty যোগ করে আমরা prepositional phrase তৈরি করলাম। Adverb. You all know that what adverb or adverb is or what adverbs are. The words that tell how, when, where, why. এগুলো দিয়ে যদি আমরা প্রশ্ন করি, আরেকবার বলি, how, when, where, why, যে উত্তরটা পাবো সেগুলো হচ্ছে adverb. The death rate decreased sharply. How? কিভাবে death rate কমে গেল? Sharply, very quickly. how দিয়ে প্রশ্ন করলে আমরা উত্তর পাচ্ছি। আরেকভাবে আমরা মনে রাখতে পারি, কিছু কিছু শব্দের শেষে যখন ly যুক্ত হয় সেটাও অ্যাডভার্ব হয়ে যায়। Now come to the evaluation part. The ship sailed away to the south. Use an adverb to post modify the verb. Sailed away, verb হচ্ছে sail. জাহাজটা সেল করে চলে গেল দক্ষিণ দিকে, যাত্রা করলো দক্ষিণ দিকে। কিভাবে? আমরা বলতে পারি স্লোলি, স্মুথলি। কিভাবে? হাউ। ভার্বকে যদি প্রশ্ন করি, সেল অ্যাওয়ে, হাউ, স্মুথলি, স্লোলি। আবার কেউ বলতে পারে না স্লোলি না, কুইকলি, সেটাও হতে পারে। সো দ্য আনসার ইজ কুইকলি, স্লোলি, স্মুথলি। অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। সো অ্যাডভার্ব প্লাস এক্সটেনশন। আমি বারবারই বলছি, যখনই ফ্রেজ বলা হবে তখনই আমরা এক্সটেনশনে চলে যাব। মাল্টিওয়ার্ড এক্সপ্রেশন টু মডিফাই আদার এক্সপ্রেশন, what I have mentioned already, when, how, why, where, এগুলো দিয়ে যদি প্রশ্ন করা হয় তখন আমরা অ্যাডভার্বটা পাবো, সাথে আরও এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করলে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হবে। Look at the example here. In the meantime, we completed our presentation. ইতোমধ্যে, in the meantime অথবা ইতিমধ্যে, we completed our presentation. কখন আমরা প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট করেছি? ইতিমধ্যে আমরা কমপ্লিট করেছি। Now come to the evaluation point. The game was cancelled. খেলাটা ক্যান্সেল করা হয়েছিল। আমরা যদি why বলি, কেন? Because of rain. This is also adverbial phrase. Because of rain. why দিয়ে প্রশ্ন করলাম। আবার কেউ যদি প্রশ্ন করে কখন, when, the game was cancelled yesterday. This is also adverb but not adverbial phrase. yesterday আনলে কিন্তু সাথে আরো কিছু আনতে হবে। The game was cancelled yesterday by the match referee. Or you can say the game was cancelled because of rain. Noun phrase is either a subject or an object in a sentence. It does the work of a noun. Noun phrase noun-এর কাজ করবে। Tuhin has forgotten Lima's birthday. Here Lima's birthday is the noun phrase. Lima's birthday এটা এখানে noun-এর কাজ করছে as an object. Evaluation is always praiseworthy. আমরা একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অংশ আনতে পারি।
helping the downtrodden, helping the poor is always praiseworthy. Helping the poor, এই helping the poor এই শব্দটা হচ্ছে বা এই ক্লজটা হচ্ছে noun phrase. Helping the poor is always praiseworthy. Walking in the morning is always praiseworthy. আরও অনেক answer এখানে হতে পারে. Now come to relative clause. Subordinate clause that describes or modifies a noun. Modifies a noun, subordinate clause. Add information to the sentences or sentences by using relative pronoun who, which, that, whose. এই কথাটা মনে রাখতে হবে, relative pronoun গুলো যোগ হবে, সাথে আরো extension হবে. Third point is also very important. Provides information about the object of the clause. Object of the clause. Clause-এর object সম্পর্কে information দিবে. Now let's look at the examples. I have a sister who is a model. I have a sister who is a model. Who relative pronoun, is a model যোগ করে who is a model relative clause হয়ে গেল. কোথায় বসেছে? অবজেক্টের পরে বসেছে, সিস্টারের পরে, আর সিস্টারের পরে. So this is relative clause. I needed a book, আমরা relative clause যোগ করব. যদি which আনি আমরা, I needed a book which is very essential. I needed a book which is very essential. Now come to the next point. Embedded clause provides information about the subject of the main clause. So look at the difference. Relative clause ছিল object, now main object কে modify করেছে, আর embedded clause হচ্ছে main clause এর subject কে modify করছে. Look at the example. My friend who graduated from Oxford is a professor. The doctor who is very helpful is well known to all. The doctor who is very helpful is well known to all. Who is very helpful? এখানে আমরা the doctor এর সাথে সাবজেক্টের সাথে who is very helpful যোগ করলাম, সেটাই হয়ে গেল relative, not relative clause, that will be embedded clause. কেন relative clause না? কারণ এটা সাবজেক্টকে মডিফাই করছে, অবজেক্টকে করছে না. They come to noun adjective. This is a very important point for exam. Generally a noun but acts as an adjective in a sentence. মূলত noun কিন্তু সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করবে. Noun দেখতে noun, isolatedly noun, but in the sentence it will act as an adjective. Our English teacher was absent. Look at the sentence. Teacher, noun. English, noun. আলাদা আলাদা ভাবে দুটোই কিন্তু noun. যখনই আমি টিচার আগে ইংলিশ যোগ করলাম, which teacher? English teacher. তখন কিন্তু ইংলিশ আর noun থাকলো না, ইংলিশ হয়ে গেল adjective. So teacher এবং ইংলিশ আলাদা আলাদা ভাবে noun. তো টিচারের আগে যখন আমি ইংলিশ যোগ করলাম, হয়ে গেল ইংলিশটা adjective, and that word, that is English, has become noun adjective. Now come to the evaluation part. We needed to book a ticket, noun. আমরা আরেকটা noun আনবো যেটা আসলে তখন আর noun থাকবে না, adjective-এর কাজ করবে. আমরা বলতে পারি we needed a train ticket, we needed a bus ticket, we needed a plane ticket. So bus, train, plane যাই ব্যবহার করি আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু এরা নাউন, কিন্তু যখনই আমি টিকেটের আগে ব্যবহার করলাম এটা হয়ে গেল অ্যাডজেক্টিভ. in another way has become noun adjective. আরো উদাহরণ আছে, আমরা বলতে পারি bookcase. So now come to the practice session very quickly. Bangladesh has a greenish surface with a lovely natural sights and sounds all around. বাংলাদেশের একটা চমৎকার সবুজাভ সারফেস আছে, যেটা সাইটস অ্যান্ড সাউন্ডস চমৎকার, দৃশ্যাবলী চমৎকার চারপাশে. We feel so proud to represent. Use possessive, dear country. So আমাকে দেখতে হবে পজিটিভ, মাথায় আসতে হবে আমার
পজিটিভটা কি আমরা জানি, পজিটিভ প্রোনাউন রিলেটেড। প্রথমে কি আছে? উই এর জন্য পজিটিভ কি হবে? আই নো আর আই হোপ ইউ অল নো দ্যাট। ইউ অলসো ট্রাই টু ডু উইথ মি। বিফোর আই টেল, ইউ রাইট ডাউন, অ্যান্ড ওয়েন আই tell the answer, you check it whether your answer is correct or not. We feel so proud to represent our dear country. We এর জন্য আমরা our আনলাম। রিলেটিভ ক্লজ ব্যবহার করব আমরা এখন to post modify the noun dear country, which is very beautiful, which is very beautiful, which is an agricultural country, which is an agricultural country। হুইচ আনাতে রিলেটিভ প্রোনাউন যোগ করলাম, সাথে আরও শব্দগুচ্ছ যোগ করে রিলেটিভ ক্লজ হয়ে গেল, হুইচ ইজ অ্যান এগ্রিকালচারাল কান্ট্রি। নাম্বার সি, দ্য বিউটি অফ দ্য টুরিস্ট স্পট অফ আওয়ার কান্ট্রি ইজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার করব। প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ কি? দেখার সাথে সাথে আমার মাথায় এসে যেতে হবে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে প্রিপোজিশন প্লাস এক বা একাধিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, দ্যাট ইজ এক্সটেনশন। সো দ্য বিউটি অফ দ্য টুরিস্ট স্পট অফ আওয়ার কান্ট্রি is কি বলতে পারি আমরা? is beyond question, beyond question, beyond preposition সাথে question আনলাম, হয়ে গেল prepositional phrase। আমি যেগুলো অ্যান্সার বলছি এটাই যে হবে এমন না, you just follow the rules and apply the other clauses also. Now quantifier ব্যবহার করব আমরা, pre-modify the noun, rivers, lakes and house। quantifier দেখার সাথে সাথে আমার মাথায় এসে যেতে হবে কোয়ান্টিফায়ার মানে কি? কোয়ান্টিফাই করা, সংখ্যাবাচক। আমরা বলতে পারি মেনি রিভার্স, লেকস অ্যান্ড হাউস, সেভারাল রিভার্স, লেকস অ্যান্ড হাউস, a lot of rivers, lakes and house. So the answer is many rivers, lakes and house add to this eye-catching beauty. We are lagging behind mitigator। একদম শুরুতে আমরা বলেছিলাম আজকের লেকচারে, ইন্টেন্সিফায়ার না কিন্তু মিটিগেটর। আমরা ডিক্রিজ করব, ডাউনটোন করব, ডাউনটোনার, মিটিগেটর আর ডাউনটোনার। উই আর স্লাইটলি লেগিং বিহাইন্ড, উই আর আ বিট লেগিং বিহাইন্ড ইন টার্মস অফ এনশিওরিং টপ ক্লাস ফ্যাসিলিটি ইন অল স্পটস। নাউন অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করবো, স্পট নাউন, তার আগে আরেকটা নাউন আনবো যেটা একটু আগে আমরা করলাম, যেটা হয়ে যাবে নাউন adjective, top class facility in all tourist spots। টুরিস্ট আলাদাভাবে নাউন, কিন্তু যখন এই স্পটের আগে যোগ করলাম টুরিস্ট স্পট, টুরিস্ট হয়ে গেল নাউন adjective। We have to flourish tourism sector, adverbial phrase। We have to flourish tourism sector, adverbial phrase ব্যবহার করব আমরা। আমাদেরকে ট্যুরিজম সেক্টরকে প্রসার ঘটাতে হবে in a very short time, in a very short time। এখানে টাইম ডিউরেশন মেনটেন করছে, আর within a very short time। We have to flourish tourism sector in a very short time। in a very short time হচ্ছে adverbial phrase, যদিও দেখতে এটা prepositional phrase এর মতো মনে হচ্ছে, but it is also adverbial phrase here। Our policy making is always on the spot। আমাদের পলিসি মেকিং একেবারে সব কিছু বরাবর আছে, ঠিকঠাক আছে, অন দ্য স্পট। বাট উই হ্যাভ টু শার্পেন ইট, উই হ্যাভ টু শার্পেন ইট কুইকলি, উই হ্যাভ টু শার্পেন ইট স্লাইটলি, উই হ্যাভ টু শার্পেন ইট মডারেটলি, উই ক্যান সে। অ্যাডভার্ব হয়ে গেল। উই হোপ দ্যাট বাংলাদেশ, এটা আজকের লেকচারে নাই, প্রিভিয়াস লেকচার একটা রিক্যাপ। I want to see whether you have remembered the previous lecture. We hope that Bangladesh use an appositive। appositive কি? গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত, নাউন বা সাবজেক্ট সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে। আমরা কি বলবো? বাংলাদেশ, দেখে নেই শেষ পর্যন্ত কি আছে, will earn a lot of foreign currency through this tourism sector. Bangladesh, our dear motherland. Bangladesh, our beloved motherland। So our beloved motherland, এটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ, বাংলাদেশ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য যোগ করা হলো। বাংলাদেশ এ গ্রিনিশ কান্ট্রি, বাংলাদেশ আ গ্রিনিশ কান্ট্রি, এটাও হতে পারে, আরও অনেক কিছু হতে পারে। আমি বারবারই বলছি, আমি যেটা বলছি সেটাই যে একেবারে সঠিক, দ্যাট ইজ দ্য বাইবেল, দ্যাটস নট দ্য ট্রু থিং। ইউ ক্যান চেঞ্জ ইট, বাট you have to follow the basic structure always. So these were the things
From my part about modifier, if you have any questions and queries, just put forward it to me in the comment box. Now come to the assignment. Some assignments for you. Write a sentence showing the use of noun adjective pre-modifying a noun. These are the assignments for you. তোমাদেরকে বলেছি noun adjective কি, দেখতে মূলত noun কিন্তু আসলে adjective এর কাজ করবে, সেটাই noun adjective। একটা শব্দে উদাহরণ দিতে পারি, আবার একটা সেন্টেন্সও দিতে পারি, তবে এখানে সেন্টেন্স দেখাতে বলেছে। I hope you will do that or you can do that very easily. Present an example of embedded clause in a sentence, in a sentence. আমরা পার্থক্য দেখিয়েছি রিলেটিভ ক্লজ এবং এমবেডেড ক্লজের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখিয়েছি। কি পার্থক্য? রিলেটিভ ক্লজে হচ্ছে হু হুইচ দ্যাট হবে, এমবেডেড ক্লজে হু হুইচ দ্যাট হবে, কিন্তু রিলেটিভ ক্লজে হচ্ছে অবজেক্টের পরে বসবে, আর এমবেডেড ক্লজে হচ্ছে সাবজেক্টের সাথে বসবে আর সাবজেক্টের পরে বসবে। সো দিস ওয়ার ফ্রম মাই পার্ট। থ্যাংকস ফর ইয়োর পেশেন্স। So I hope I have done my part for today. Hopefully I'll meet again on next Monday at 11:30 a.m. with another topic, and till then you try to be very fit and strong, safe and sound, and try to enjoy your every moment, every bit of moment very wonderfully and fantastically. See you then. Bye bye.